Welcome, ladies and gentlemen, to my YouTube channel. Thank you so much for great support. For my returning viewers and my returning subscribers, I surely appreciate so much for your great support always towards this channel. So now, Kenyans, we have only two kind of empowerment. First of the empowerment is the real empowerment, and the second one is the fake empowerment. Why am I saying like this? Because now in Kenya we have two groups. We have two groups talking about the empowerment. There is one group which talking the real empowerment, and there is another group talking about the fake empowerment. We can remember very well on the side of the Kithure Kindiki. Kithure Kindiki ametembea sana on the side of the Mount Kenya region. Na on the side of the Mount Kenya region ameshinda tu akiongelelea empowerment. Hakuna empowerment yenye tunaona yenye Kithure Kindiki ana deliver on the side of the Mount Kenya region, in which for now tushajua that already Kithure Kindiki has already failed on his side, because Kithure Kindiki alipewa mission moja peke yake, and that mission was to consolidate the Mount Kenya region people behind him, in which for now as we are talking now already Kindiki has totally failed, because tumeona mkutano zake on the side of the some of the Mount Kenya region counties amekuwa so heckled na amekuwa even chased, meaning that this mission which Kithure Kindiki was being given of consolidating the Mount Kenya people, I think now has already failed, na hataki kukubali, and that's why now you can clearly tell that this empowerment yenye Kindiki ameshinda akiongelelea from the start of his tour on the side of the Mount Kenya region, you can clearly tell that this kind of empowerment is a fake empowerment, because anaongelelea empowerment na anapea watu siji mahindi, maharagwe, anapeana 50 shillings, anapeana 100, 500. So you can clearly tell that this empowerment yenye Kindiki anashinda akiongelelea ni kind of empowerment yenye I exist, haionekani ni empowerment gani anasema, and that's why unaona sahi last time amekuwa side ya Makueni, na akikuwa uko side ya Makueni huko hivyo alidish out around 5 million shillings, and 5 million si pesa kidogo, hiyo si ati ni shilingi moja, no, 5 million is a lot of money. And the mission of Kindiki now, because there is a report coming in showing that Ruto will be having his tour to the Ukambani side, and now that's why now umeona Kindiki ako so much eager kukua hiyo side, at least ati kuchangisha crowd, because tunawajua kazi yao ni kuchangisha crowd. Wananga ati ile automatic mobilization, no, hao kazi yao ni kupeana 50 shillings 100 shillings ndio mtu attend meeting yao, because they already failed. So this empowerment yenye tunaona some of the leaders wanaongelelea ni kind of the empowerment yenye haifanyi, na ni kind of the empowerment zenye hata hazionekani ni empowerment gani wanajaribu kufanya. And that's why today tumeona some of the videos and some of the photos coming from Kapsaret constituency showing how Sudi now have decided to do his empowerment, meaning that kuna some of the leaders in this government now kazi yao ni kudanganywa tu, wanaambiwa nyi fanyeni hii au wakifanya hii, meaning that now some of the leaders have already lost their path, and we can clearly tell what's happening now on the side of the Governor James Orengo. Alifinyiliwa akaambiwa hivi na hivi na hivi, ukiendelea kufanya hivi hautapata hii na hii na hii, and that's why uliona jana James Orengo came out to beg for some of the development to go to Siaya County. That means now on the side of the Nyanza we have a very big problem, because on the side of the Nyanza now some of the counties in Nyanza now wanna believe that Baba is always right, in which we know for now hakuna cha Baba is always right, because hatakuwaje right na alipigania opposition, now hakuna mwenye anapigania opposition. Sasa hiyo opposition tumecheki na Rigathi Gachagua, kina Methu, kina Kalonzo and so many people. So now this thing of saying ati siji Raila ndio kila kitu, ati siji Raila ndio baba, siji Raila ndio aseme ndio si tutenda, hapana, mtangoja sana, because Raila yeye kazi yake as long as amepata handshake, as long as amepata hii kitu yenye sahihi wanasema ati broad based government,
Yeye amenyamaza tu, yeye ametulia. Uliona kitu ilifanyika Homa Bay, Atu wanaambiwa hii na hii na hii sijui nini, wakapewa hapo madaraka, wakapewa mashemeji dabi. So wakaona that wanapendwa sana, but in real sense there is something here Ruto is playing under the water. And this kind of the leaders we are having now, they must open their eyes, because now there is some of the leaders in this government, au kazi yao ni kudanganya wengine, au kazi yao tu ni kudanganya wengine, while on their counties au wanafanya maendeleo. You can clearly tell for some of the counties in Kenya now. Some of the counties wanna develop sana very fast, while some of the counties their development are so wanting. Unashangaa what's really happening. Kazi yao tu ni kusifu baba, kazi yao tu ni kukana baba nini na kumsifu. Hatusiposifu Raila hakuna development unapata. Na hiyo tabia ndio same Ruto ako nayo. Usipomsifu hakuna development unapata. And that's why uliona Rigathi Gachagua pia alijaribu kuambia the MPs of the Mount Kenya regions, msikubali kutumika na William Samoei Ruto. Some of the MPs niliona walijitokeza kukashifu ati Rigathi Gachagua aliwatusi ati they are fools. No, there is nobody is a fool. It is a clear fact that msikubali kutumika na President William Samoei Ruto, because for now William Samoei Ruto ata try his level best in order to capture some of the people ndio awatumie. So that's why unaona sahi Rigathi Gachagua na try his level best in order that William Samoei Ruto asipate that chance of entering into the Mount Kenya regions through those loopholes zenye tunaona. Because kuna some of the leaders on the Mount Kenya regions, si wote ni wabaya, but kuna some of them hata waambiwe tu hii barabara ni mbaya, msifuate hiyo barabara, bado atafuata tu. And that's why unaona sahi Rigathi Gachagua is trying to have the tour in different counties, and you can clearly tell that now the mission of Rigathi Gachagua is to unite the people and tell them how the things are. Anawaambia that hii kitu ndio tutoe William Ruto hapa hivi, lazima tuungane, because tusipoungana Ruto ni mjanja sana and atafanya vile atataka. And that's why now the mission of Rigathi Gachagua is to consolidate people and to tell them what's really going on, because the mission now is not the tribalist, the mission now is not about the poverty. No, the mission now is to remove William Samoei Ruto from this seat, because this seat tena akipata tena the second term, Ruto atafanya vitu zingine akijua kuwa that this is my last term, so yeye atafanya tu, because and that's the mission now Rigathi Gachagua is trying to tell some of the leaders, na hata waambiwa watai kusikia, because uliona juzi some of the officials coming from the Mount Kenya region walikashifu sana Rigathi Gachagua ati aliwatusi. No, si matusi, alitry tu kuambia that msijaribu kutumika na William Samoei Ruto, because first William Samoei Ruto anajua that the Mount Kenya region is already gone. Hiyo ni kitu anajua kabisa. And that's why unaona Kindiki ameshinda sana kitembea on the side of the Mount Kenya region, ana try to consolidate these people, but in real sense hawezi. Hiyo ilishaenda na imeenda kabisa na wasahau. And that's the thing now, So wale leaders wenye bado wamelalia masikio ati mara sijio ati baba is always right, ati siji tuko in a broad based government. Hakuna cha broad based government, hakuna. Hii broad based government ni ya kuwadanganya tu hapa na pale, because now Ruto ana look for refuge. Juu anajua sasa Mount Kenya regions alisha lose, hakuna kitu kingine. So saa hii anaona Raila ni kama ndio anaweza muokoa, in which in real sense tuliona Sifuna alisema that even if Raila is in support of William Samoei Ruto, still William Ruto will fail coming 2027. So there is no an escape route for Ruto. What's your opinion? Drop it at the comment section. Otherwise, thanks so much for great support. Keep on subscribing, liking and sharing. Let's meet in another video.